is Balakishan. I'm from Hyderabad, right? Okay. So what is our today's session? C programming. What is that one? Subject name? Computer. What is our subject name? As per syllabus. Introduction to programming, right? So what is the idea of programming? Okay, we are taking the help of computer system, the machine, right? Machine understands the procedure. What is that one? Binary language, right? Okay, binary language. Binary language means it contains zeros and ones only. Can we write any programming statement, or okay, we used to say that instruction, right? Whenever we deal with machine or digital machine, okay, we used to say that, okay, instructions. We are instructing the machine to perform some operation. So what is the purpose of machine? First of all, okay, we are taking the help of machine so that it can solve the problem. Even we can also solve the problem, right? So what is the difference between both of us, human being and machine, in a fastest manner? Sound out ఇది లూజ్ ఉన్నట్టు ఇది కింద ఉంటే రావట్లేదా? లూజ్ ఉందా? Is my voice audible? So we are taking the help of machine, right? So what it can do? Machine in a faster manner it can calculate when we compare with human being, right? Okay. And we have the programming language. We have the programming languages, or the natural language is also there. Natural language and programming language. The human beings use natural language. For example, Telugu, our language, mother tongue, Telugu language, okay, or English, or any other language is there. Okay, all those comes under natural language, right? Can we communicate with a machine with the help of a natural language? No, right? Machine cannot understand natural language. Nowadays it is possible. Is it possible? Nowadays is it possible? Okay, where we can communicate with natural language and the machine understands, or machine converts from one type to another, transforming, right? For example, the best example is that Google Translate is there. Google Translate, right? It will translate, okay, from one language to another language. It is called natural language processing. It comes under natural language processing, right? Okay. So the other side is that machine language. Machine languages. In that we have programming language. We call it as programming language. When we categorize programming languages, how many are there? Just I want to revise. When it comes to programming language, major categorization, not the examples. Machine level language is there. One category is that machine level language is there. And second category, symbolic language or assembly language, what we call assembly language is there. Okay, these concepts are there in the first unit, introductory part of any programming language, right? Okay, we can categorize
machine language, next symbolic language, and the third one is the high level languages. High level languages. The first one is machine level language. Okay, that means the purely machine understandable language, that is zeros and ones only. Zeros and ones only. That means what are the programming instructions we write, all those programming instructions must be written in the form of zeros and ones by taking the help of zeros and ones only. Is it easy? All programming statements can be written with the help of zeros and ones only. Easy? It is a tough task. It is a tough task. That means what are the calculation is there, whatever the arithmetic operation is there, logical operation is there, whatever it may be, whatever the type of operation is there, everything must be written in the form of zeros and ones only. Right? It is a very tough job. And next one we have symbolic language, or we used to say that assembly language or symbolic language. So as the name suggests, symbolic means we use symbols. For example, for addition, add; for multiplication, MUL; for division, for example, DIV; for comparison, okay, or subtraction, SUB, something is there, some symbols we use. Okay, it is comfortable when we compare with machine level languages. Okay, remember that one. When we categorize the programming language, that is machine languages, symbolic languages, and the high level programming languages. And the third category is the high level programming languages. The best example for high level programming language, all what are the languages we have, that is C is there, all programming languages. Okay, for example, C language, C++, Java, Python, like tens and hundreds of programming languages are there. Right? All these, most of them we treat it as high level programming language. Why? When we compare with machine level and assembly language or symbolic language, we are calling it as high level programming language. Simple to understand, human readable statement, right? English like language, what are the statements are there? Okay, mostly we use English like language, right? So that we can easily write, so that we can easily understand. Okay. So when it comes to natural language, what is the purpose of natural language? Telugu, Hindi, English, Chinese, Japanese, for example. Natural language. Why we have so many languages? For communication purpose. Human being, right? Human being invented so many languages based on the culture. Okay, based on the place or culture, whatever it may be, right? We have hundreds, thousands of natural languages are there. Thousands of natural languages are there. So what is the basis for a language, natural language? When we talk about language, words are there. Words are the starting point of natural language. Starting point. Whenever we talk about a particular any language, Telugu language is there. What is the starting point of Telugu language? English ankondi. Vowels antama. Vowels and consonants antama. Okay, for example, English language, vowels and consonants are there, right? Some 26 words, letters are there. 26 letters are there. At the next level, we have the words. Ante kada, words kada, single word, letters kaakunda, next we have the words. Every language provides some thousands of words are there. Words and their meanings. Synonyms, we can say that synonyms are meanings. Okay. Then when we have the words, problem.
Okay, voice ekunda. Okay, comfort. So when we talk about natural language, that is letters, right? Some English language means 26 letters are there. Above that 26 letters we have words. Right? Every language provides some thousands of words and their meanings. Right? At the next level, words తర్వాత ఏముంటుంది పైన sentences, right? That is most important thing is that sentences. Okay, at the next level we can say paragraphs and చెప్పొచ్చా. Okay, multiple sentences are there means paragraphs. Next, stories or poems or whatever it may be, different forms, right? So how the sentences are formed? Okay, try to understand the concept of language or programming language. If you understand the concept, you can understand anything, right? Okay, that's why I am revising some basic idea of language or programming language, right? Okay, we have the letters, then words, then sentences, then we have paragraphs, then we have okay more paragraphs or okay some stories or poems or different forms are there, right? Okay, basically sentence, how the sentence is formed? Sentence formation, is there any rules unnai? Okay, how to form a sentence means some verb, adverb, adjective, okay, noun, pronoun, some places there. Okay, we used to learn from first class onwards, for every Telugu or English or other house. Okay, so what we call that one? Grammar. We call grammar whatever we write, whatever the statement we write, whatever the paragraph we write, whatever the poem we write, okay, whatever the structure we create in a normal natural language, we must follow the grammar. Indirectly what we can say grammar? Rules and jappachu, procedure. Okay, in that way, in a particular way only, we can form the sentences, we can form the paragraphs, we can write poems or something like that. Okay, what we call grammar. Now when it comes to programming language, okay, consider high level or leave it the machine level language and the symbolic language. High level programming language is there. So many languages are there. Why so many languages? We have so many programming languages are there. Why? And when it comes to natural language also, we have thousands of languages are there. Thousands of natural languages are there. Why thousands of natural languages? Uniqueness for community, based on the community or religion or place or whatever it may be, right? In the same way, we have n number of programming languages are there. Why can't we have only one programming language? Why can't we have only one programming language? Whatever the natural languages we have, in the same way, every programming language has its own advantages. Every programming language has its own disadvantages. Every programming language has some features. Some features are functionality. ఇంకో రకంగా ఏమని చెప్పచ్చు ఫీచర్స్ని? ఫంక్షనాలిటీస్ అని చెప్పచ్చా? జనరలీ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ ఫీచర్స్ అంటాము. వెన్ ఎవర్ వి బై ఏ ఫోన్, మనం ఫోన్ కొంటాము కదా, మనం ఏమంటాము? ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అంటాము. ఫీచర్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటివి? ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ సర్వీసెస్. ఇంకో రకంగా ఏం చెప్పచ్చు? ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ సర్వీసెస్ అని చెప్పచ్చు, రైట్? దట్ మీన్స్ every language has positives and negatives, and every language has some purpose, some features. Okay, when we talk about C language, some specific features are there. When we talk about Java, some specific features are there. When we talk about Python, some specific features are there. Is there any other categorization of language? Other categorization of language. Structured programming language antama, what we call
Structured programming language na C name antam. Structured programming language antam. Okay, structured programming. The other major category is the object oriented programming language. Object oriented programming. Structured programming language, best example is the C programming language. C comes under structured programming language. Whereas object oriented programming language, we have Python, Java and Python programming language are the most famous languages nowadays, not only nowadays, from the starting onwards. Okay, C is created or invented at the time of 1970s, sir. C book, not C book, C programming language. When it was created? 1970s, I think 1972 or 73. The creator of C, name? We are computer science students, we must know all these things, huh? Right? Then మన కంప్యూటర్ సైన్స్ కదా, all are computer science. We must know who is the creator of C, who is the creator of Java, who is the creator of Python. Okay, it is created around 1970s by Dennis Ritchie. క్లాస్ వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1 month అవుతుందా? 1 month అవుతుందా? ఏమైనా బుక్స్ రెఫర్ చేశారా? రేపు బుక్స్ రెఫర్ చేయలేదా? వాట్ ఈస్ అవర్ స్టాండర్డ్ బుక్? వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్? ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్, I used to say for all students, not only you, my students also, right? Okay, when you join in engineering, please change your mindset, right? I know in school level or intermediate level what is happening. They are spoon feeding, right? That is not good for learning process. Okay, they will provide the material, right? They will provide the material we used to by heart. But we don't have a habit of reading textbooks, then understanding each and every topic. Okay, then we'll answer the question. Whatever the question you ask, we'll answer the question. That idea is not there. Right? And then till now, that is up to 10th class, intermediate. Okay, just you people are given with the ready-made notes. Say that? We used to read all those questions, are important questions. And then that you have to change your mindset. All topics are, when you are entered into the engineering, all topics are important. No specific topic is important. All topics are important. Right? And for learning process, remember, okay, not only you people, all as a human being, learning is by reading only, reading textbooks only, reading books or reading textbooks. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు అయిపోయింది, మర్చిపోండి. ఇంజనీరింగ్ అంత ఈజీయా? ఇంజనీర్ అవ్వడం, డాక్టర్ అవ్వడం ఈజీయా? డాక్టర్ ఇంజనీర్ సేమ్ కదా? వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్కి డాక్టర్ అంటాము, మనము అదర్ సైడ్ మెషిన్స్కి డాక్టర్ మనం కదా, మెషిన్కి డాక్టర్ మనం. అంత ఈజీయా? డాక్టర్ అవ్వడం, ఇంజనీర్ అవ్వడం ఈజీయా? ఈజీ కాదు. ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నారు? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గైడ్స్ అవుతున్నారు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవుతున్నారు, ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, అయిపోయింది. ప్లీజ్ ఆ హ్యాబిట్ మర్చిపోండి ఎప్పుడైనా కనీసం. వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్, రైట్? What is that actual procedure?
మీరు సిలబస్ చూడండి. ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఓకే ది యూనివర్సిటీ విల్ ప్రొవైడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఒకసారి మీరు సిలబస్ కాపీ చూడండి. ఓకే మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్ 1, 2, 3, రెఫరెన్స్ బుక్స్ 1, 2, 3 కదా ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. అంతేనా? మనకంత ఓపిక లేదు, కానీ ఈ 4 years ఓపిక తెచ్చుకోవాలి, ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఈ 4 years ఇంపార్టెంట్. 10th క్లాస్లో 10/10 జీపీఏ వచ్చిందా, ఇంటర్మీడియట్లో 1000కి 990 వచ్చిందా, అదంతా పక్కన పెట్టండి. నో వన్ కేర్స్, రిమెంబర్ దట్ వన్. ఈవెన్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ యువర్ CGPR, GPA సంథింగ్ 9 CGPAR 9.5 ఉన్నా కూడా యూజ్ లేదు. వాట్ దే విల్ ఆస్క్ ఎట్ ద టైమ్, ఏమో అడుగుతారు, స్కిల్స్ అడుగుతారు. ఓకే ఫస్ట్ మన సర్టిఫికేట్ చూసి పక్కన పెట్టేస్తారు. ఓకే గుడ్. నెక్స్ట్ మీ దగ్గర స్కిల్స్ ఏమున్నాయా అంటారు. అంతేనా? ఇప్పుడు మనకు 1 lakh శాలరీ ఊరికి ఇస్తారా, 50,000 ఊరికి ఇచ్చేస్తారా? లేదు. కంపెనీకి ఏ రకంగా యూజ్ అవుతారు మనం అనేది చూస్తాం. స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే ఫర్ అస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ skills అంటే programming languages. Okay, that is C language is important, Java is important, and Python is important. C and Java are the base and cheppochu, strong, right? Whereas Python nowadays it is famous, even though it is created, it is available from 1990s onwards, right? But nowadays everyone is talking about Python programming language. Why? It supports the present. Future belongs to artificial intelligence. Adena artificial intelligence. Okay, mana vintunam artificial intelligence, machine learning, deep learning, data analysis, business analytics, even vintunam. Okay, that means hundreds of packages are provided by the Python languages for these areas: AI, machine learning, deep learning, right? Okay, so that's why I used to say these 3 programming languages are very important. The base is C, Java, and the next level is the Python programming language, right? And when we categorize structured programming, one side is structured programming language, the other side is object-oriented programming language. Structured programming language and object-oriented programming language. The best example for structured is that C language. And when it comes to object-oriented programming, that is Java and Python. Right? These 3 languages are very, very high standard languages, very, very powerful languages. Right? So whatever the technologies are there from 1990s onwards, 2000 onwards, most of the technologies, hundreds and thousands of technologies built on Java programming language, right? And when we talk about C is invented or created in 1970s. Still 50 years completed, around 50 years, 1970s, 80s, 90s, 2000 to 2010, 2020 also, 40-50 years completed. Still we are using C programming language. Okay, that means whenever we talk about programming, the basic thing is that basic programming language we treat it as C programming language. Why C language is very important? C language important endukuni? First of all, we must understand the importance, right? Why? In engineering, for everything, the question must come is why? Why it is there? Where we can use it? How we can use it? What are the advantages? What are the disadvantages? What are the features of any particular point or issue? Right? So why C is very famous? Generally system programming or operating system antam kada, operating system is there. Whenever we talk about machine, digital machine, we must have a operating system.
right? Operating system is a software or hardware? Software. Only one single software, very big software, very big software, or it is composed of hundreds and thousands of programs. Operating system is very important, right? Without operating system, we cannot interact with a machine. Okay, operating system provides interaction between man and machine. Man and machine. It will provide the interaction. It acts as an interface between man and machine. Okay, operating system is a software. It's not a single software which is composed of hundreds and thousands of programs. And most of the coding is done with the help of C programming language, C and C++. That's why it is famous. That's why it is very famous. Not only famous, it is very strong, right? And remember, the programming language is not tough one. Okay? So that means most of the coding of operating system or system level programming, it is done with the help of C programming language. That's why we are using, right? Even though 40-50 years are completed, we are using C programming language, right? Okay. And okay, when it comes to natural language, we have letters, words and tamu. Okay, and how all these are connected with the help of grammar. With the help of grammar. Then the other side, the programming language, the requirement for programming language. Requirement for programming language, what we need? The starting point. Okay, we have programming language for calculation. We have programming language for calculation. Fastest way to calculate. So what is the basic requirement for programming language? The starting point of programming language? Variables. Variables first are data types first are? Data types are? Right? And then manamu natural language ki letters annam kada. Natural language ki letters. Next level words. Next level sentences. Next level paragraph or inkedana anu. In the same way, for programming language, the starting point is data types are data types. Right? That means, so why we need to study about data type? Endukani? The programming language purpose is to calculation. Okay? That means we need data. We need data. That means what type of data can be understood by the C programming language? Next question. Ante kada? Next question evostund mana mind ki programming language daniki data kavali ante ఏ data na use cheyacha? Whatever the data is there, can we use it? No. Okay, only specific data, only particular data or specific data can be used in any particular language. So the most important thing is that data types. Okay, data types. How many data types are there? Basic data types. Integer, what is that one? Integer, character, float data type, round, long flow. Okay, different variations, character also, right? That means these type of data can be used or understood in C programming language. Okay, we have the data type. Next question. Next question ఏమొస్తుంది? Easy, logical. చూడండి ఒకసారి. Think logically. Everything is connected. The starting point is, for programming language, it is data type. Next one, okay. C language provides some data types. Data. Integer, float, long, double, character. Okay, something is there. Okay. Then next question comes to our mind. Data తర్వాత ఏం చేయాలి?
ఆపరేషన్స్ అదే కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. డేటా ఉంది, ఏం చేయాలి? బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది, ఏం చేయాలి? తినాలి కదా. డేటా ఉంది, తినాలి. ఎలా తినాలి? ఆపరేషన్స్. ఓకే, దట్ మీన్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అదే కదా. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ డేటా టైప్స్. Different data types are there. Okay, next question comes, what to do with this data? The next question answer entadi operations. That means what type of operations can be performed on that particular data type. Okay, some operations are performed on integers, some operations are performed on float value, some operations performed on character. కంప్లీటెడ్, కానీ వాళ్ళకు కొంచెం ఆ ఫ్లోలో తీసుకురావడానికి బేసిక్స్ చెప్తున్నాను. జస్ట్ 5-10 minutes తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా టైప్స్. ఆన్ ద డేటా టైప్ operations are there. What type of operation? That means integer is there. Can we perform all types of operations on integer? Not like that. Specific operations. Okay, float data is there. Only some specific operations we can perform on float data type. Character data type is there. Some specific operations we can perform on character type. Right? That means different types of operations are there. Is there any category of operations are there? Operators. Arithmetic operators, arithmetic operators, logical operators, bitwise operators are there. Some relational operators, logical operators. Okay, so many operations we can perform. That means C language provides some operators are there. Next question comes, when we write a very complex expression, there we can use, for example, multiple operators are there. 2, 3 operators, 4 operators, 5 operators are there. What to do? How that particular expression is evaluated? C language provides different data types. C language provides on that data type we can perform operations. Okay, next question comes is, okay, we have different operators are there. When we use different operators at the same time, then how that particular expression can be evaluated? What is that answer for that? In our school life also we learned about that one. Mathematics teacher used to say the simple rule, what we call the BODMAS. BODMAS అనేది గుర్తుందా? స్కూళ్ళలో టీచర్స్ చెప్తారు, BODMAS అంటారు కదా. ఒక కాంప్లెక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసినప్పుడు ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి? దట్ మీన్స్ which operator is to be given the first preference when we have multiple operators. Okay, which operator is to be given the first preference, which operator is given to be the second preference, which operator is given to be the third preference. అంతేనా? మనం మ్యాథమెటిక్స్లో అంటే BODMAS అంటాం కదా. బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు బ్రాకెట్. ఓకే, దెన్ division, then multiplication, addition, finally subtraction. Right? Next one, can we use infinite numbers in a machine? Machine capability is infinite or restricted? Machine capability restricted or infinite? Machine can perform infinite calculation or machine can deal with infinite. Finite or infinite? Machine capability is infinite. Infinite కాదు. Machine capability is finite or infinite? Finite only, right? When we study about the data types and integer ki some maximum minimum ranges are there. Okay, this is the minimum number we can use for integer.
This is the maximum number we can use for integer. This is the minimum character, this is the maximum character, long, double, whatever it may be, right? So what is the character set we use for in C language? మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో 26 లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ దట్ C understands. What is that character set? Can we use all characters? Can we use Telugu characters in C? Can we use Chinese characters in C? Use checha? No. Only specific character set we can use. C language understands only the specific character. For example, what is that character name? Character set name? ఏ క్యారెక్టర్ సెట్ యూజ్ చేస్తాం సిలో? That is there in your first chapter while studying about data types. ఏంటది? C language uses one character set, or C understands one character set. C understands Telugu language. Can we use Telugu characters in C? No. Can we use Chinese in C? No. Then only limited character set. Only limited characters can be understood by the C language. What is that name for that? ASCII character set ara వినరా? ASCII character set, ASCII వినరా? వినలేదా? ASCII character set వినలేదా? వినలేదు అంటే చదవలేదు అని మీనింగ్, అంతేనా? చదివారా చదవలేదా? చదవలేదు, ఓకేనా? ఇంజనీరింగ్లో ఎప్పుడైనా క్లాస్ అయిపోగానే అట్లీస్ట్ సేమ్ డే కాకున్నా కూడా 2 days తర్వాత 3 days తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసి చదవాలి. నవ్వొస్తుంది కదా అందరికీ. సార్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చదవాలంటే సార్ కొత్తగా చెప్తున్నాను కదా, అంతేనా? రిమెంబర్, ఫర్ లర్నింగ్ only one and only one solution is there, only one and only one option is there. What is that one? By reading text books only. మళ్ళీ ఆ బుక్స్ ఈ బుక్స్ కూడా చదవకూడదు. ఓకే, we have the internet, we have the Google, we have the chat GPT. I will search some content on chat GPT, I will write it. That is not the answer. నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తాను, చదువుతాను, రాస్తాను. That is not the answer. So what is that answer? Text books, standard books only. Why I am saying standard books? Automatically will get the same standard. మనం స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివితే ఆటోమేటిక్గా అదే స్టాండర్డ్ మనకు వస్తుందా? రాదా? రాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నాము, గుడ్ ఫుడ్, సింపుల్ లాజిక్ కదా. గుడ్ ఫుడ్ తీసుకున్నాం, మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నాము, మంచి ఎనర్జీ వస్తుందా, బ్యాడ్ ఎనర్జీ వస్తుందా? గుడ్ ఫుడ్ లీడ్స్ టు గుడ్ ఎనర్జీ. బ్యాడ్ ఫుడ్ తింటాము, గుడ్ ఎనర్జీ వస్తుందా? కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ గుడ్ ఎనర్జీ? నో. బ్యాడ్ ఫుడ్ లీడ్స్ టు బ్యాడ్ ఎనర్జీ. సేమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ when we read or when we try to understand, read, refer standard books, automatically we'll get the same standard. మీరు ఏదో ఇంటర్నెట్లో అక్కడిక్కడ సెర్చ్ చేసి ఏదో కంటెంట్ సెర్చ్ చేసి చదివారు, అదే కంటెంట్ ఉంటుంది, కాపీ పేస్ట్, కట్ పేస్ట్లకి. ఓకేనా? ఓకేనా? I used to stress this particular point at this time, engineering level, for all students. ఓకే, మా టైంలో ఇంజనీరింగ్ అసలు ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక 4-5 టెక్స్ట్ బుక్స్ రెఫర్ చేసేది, వెతికేది కంటెంట్. ఓకే, ప్లీజ్
ఇంటర్మీడియట్ వరకు అది మర్చిపోండి, అయిపోయింది, లీవ్ ఇట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ అవ్వండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవండి, స్టార్టింగ్ నుండే చదవండి. రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఈరోజు చదవ అలా వద్దు. ఓకే, రీడ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ ఇస్ దేర్? Please read those books, right? So what is that character set we use in C language? ASCII character set, ASCII, American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange, that is ASCII character set. So what is that? How much memory is allocated for each and every data type? Memory allocation is important, huh? Madam, digital board riots, huh? Can I write? పీడిఎఫ్ రాదా? రెండు ఒకేసారి రాదా? దీంట్లో పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఉంది కదా, దీంట్లో రాదా? పీడిఎఫ్ మీద కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ రాసుకోవచ్చా? What is my question? We have the data types, then memory allocation is important. The basic point, remember, right? Basic point, please remember this one. Whatever the operation we want to perform, what is the procedure for that? Before performing any operation, any system, ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్, what is the basic procedure? Generalized. Store data is there. Okay, we have the data, then the data must be stored. The data must be storing data. And then without storing data, can we perform any operation? Gurtupetukondi, machine means whenever we talk about machine, okay, the data is available, I want to perform some operation on data. So what is the procedure? The data must be stored. First of all, the data must be stored. Once the data is stored, then we can perform operation. Once the operation is completed, again we will get the data. Antena? Ante kada? We used to say input output antam kada? Input and output. Machine is there. For machine we used to provide input. The machine will process. Then the machine will generate the output. General idea. For machine we used to provide input. The machine will process the information. The machine will produce the output. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్, the information must be, the data must be stored. Then whatever the data, stored data is there, we'll take the help of the data and perform the operation. Store the data, then perform the operation, then produce the result. So how this processing is done when we talk about machine, ఈ జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైనా రాసినా కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్. ఏంటది? వాట్ ఇస్ దట్ వన్?
త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటవి? అంతేనా? మెషిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంజనీరింగ్. ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కూడా జనరల్గా ఏం అడుగుతారు? మీకు పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు అడుగుతారా? లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్స్ అడుగుతారు. మీరు బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేశారనుకోండి, వీ కెన్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్ బేసిక్స్. మనకు బేసిక్స్ లేవనుకోండి, ఏది బిల్డ్ చేయలేము కదా. ఎనీథింగ్ ఎక్కడైనా వెళ్ళండి మీరు ఎప్పుడైనా బేసిక్స్ అడుగుతారు, ఫండమెంటల్స్ అడుగుతారు. హౌ ఎఫెక్టివ్లీ, హౌ ఎఫిషియెంట్లీ యూ అండర్స్టూడ్ ది బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. నాట్ ఓన్లీ సిఎస్సి, ఏదైనా కానివ్వండి, ఫర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, రైట్? ఫర్ ఎనీ డిసిప్లిన్, ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఎనీ ఏరియా, రైట్? సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ మెషిన్, వాట్ ఇస్ దట్ ప్రొసీజర్? ఏమేమి కావాలి? త్రీ కాంపోనెంట్సా? త్రీ కాంపోనెంట్స్ కావాలి. వాట్ ఆర్ దే? we need CPU, RAM, then ROM, read only memory. ROM for read only memory, RAM random access memory, and CPU. CPU అంటే CPU బాక్స్. జనరల్గా మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. CPU అంటే CPU బాక్స్ ఉంటుంది కదా, CPU బాక్స్ అనుకుంటాం. వాట్ ఈజ్ CPU? సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. స్మాల్ చిప్. సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇంతే ఉంటుంది, చిన్నగా. సమ్ జస్ట్ 3 సెంటీమీటర్స్, 3 ఆర్ 4 కదా, స్మాల్ చిప్. మనం మొబైల్ ఫోన్కి అయితే ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. సమ్ 2x2 ఆర్ 1x1 1 సెంటీమీటర్ ఇంటూ 1 సెంటీమీటర్. అదేనా? సో ఫర్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఎనీ ప్రాసెసింగ్, వాట్ ఇస్ దట్ ప్రొసీజర్? we need three components: secondary memory, what we call secondary memory, primary memory, and CPU. Kada? Secondary memory means hard disk drive. HDD means hard disk drive. SSD మనం యూజ్ చేసేది ప్రజెంట్ అది SSD అంటాం, solid state. What is the full form of SSD? Solid state drive. ప్రీవియస్ మనం ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళము? HDD యూజ్ చేసేవాళ్ళం, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఆర్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అంటాం. ఓకే, సో హౌ దీస్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్? దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఐడియా ఫర్ ఎనీ మెషిన్. రిమెంబర్, ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు ప్రాసెస్ ఎ ఫైల్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామా, ప్రాసెసింగ్ ఎ ఫైలా, సెండింగ్ డేటా ఆర్ రిసీవింగ్ డేటా, ఏదైనా కానివ్వండి. What is that procedure? By taking help of these three components, minimum components. The file is there here, for example. Okay, I want to execute this particular file which is stored on hard disk drive. What is the procedure? Okay, a file is there that is stored on hard disk drive or solid state drive, secondary storage, right? I want to execute that particular file, or I want to process that file, or sending or receiving, ఏదైనా అనుకోండి, ఏదో ఒకటి. The procedure, అంతేనా? hard disk to the RAM. That file must be loaded from hard disk to the RAM. Next one, next ఏంటి? RAM to CPU. RAM to CPU. Okay, the CPU will execute that particular file. The CPU will execute that particular file or process that particular file.
once the processing is completed, next అక్కడ సిపియూలో ఉంటుందా, బయటికి తోసేయాలి, పని అయిపోయింది కదా, the task is completed. Then CPU to RAM. Next one, RAM లోనే ఉంటుందా పర్మనెంట్గా? No. Then again RAM to ROM. కదా, అంతేనా? ఇదే ఐడియా. మెషిన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటిది? ఇదేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రొసీజర్ whenever we talk about digital machine. Whenever we talk about digital machines, minimum components are secondary storage, primary storage and CPU. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ద ఫైల్ మస్ట్ బి లోడెడ్ ఫ్రమ్ ROM to RAM, RAM to CPU. CPU will process or execute that particular file. Once the processing is completed, the execution is completed, అది మళ్ళీ బయటికి పంపించేసేయాలి, రైట్? CPU to RAM, RAM to solid state drive, or we can display the output on monitor also. అంతే కదా, మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మానిటర్లో డిస్ప్లే చేస్తాం. We can store it or we can display it on monitor, right? And the major components of CPU are ఏంటది? కరెక్టేనా? రైట్. The components of CPU are ALU, memory unit MU and CU. ఇవి బేసిక్స్. ఇవి తెలిస్తే మనకు ప్రాసెసింగ్ అనేది తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఈజీగా కదా. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ALU? దట్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, arithmetic and logic unit, right? That means it will perform operations which will calculate the operations, arithmetic operations and logical operations. Whereas the second component MU means memory unit. అదే కదా, ఫస్ట్ ఈ డేటా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ నుండి CPUకి వస్తుంది. ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఫైల్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీథింగ్ ద డేటా మస్ట్ బి స్టోర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the data must be stored. For that reason we need MU, memory unit లో స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసిన తర్వాత ALUకి పంపిస్తాం ప్రాసెసింగ్కి, రైట్? Then what about the third component? CU means control unit. పేర్లోనే ఉంది కదా కంట్రోల్ యూనిట్ అని. ఏంటది? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్? which controls everything. పేర్లోనే ఉంది కదా కంట్రోల్ యూనిట్, which controlling means సిపియూలోకి ఏ ఫైల్ అంటే ఆ ఫైల్ పంపించవచ్చా? సిపియూలో నుండి ఏ ఫైల్ అంటే ఆ ఫైల్ బయటికి పంపించవచ్చా? లోపల తీసుకోవచ్చట్లా? లేదు. అదేనా? వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమింగ్ డేటా ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద అవుట్ గోయింగ్ డేటా ఇస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ది కంట్రోల్ యూనిట్. మన బ్రెయిన్ కూడా సేమా? మన బ్రెయిన్లో కూడా ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయా? మన ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ మన CPU బ్రెయినేనా? హ్యూమన్ బీయింగ్ CPU ఏంటి? బ్రెయిన్లో కూడా సేమ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయా? మెమరీ యూనిట్ ఉంటుంది, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటుంది, కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంటుంది. మన బ్రెయిన్ కూడా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ మనం కూడా స్టోర్ చేస్తాము. వీ యూస్ టు సే దట్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అంటాము, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అంటాము కదా. మెమరీ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్ కూడా ఉంటుందా? కంట్రోల్ యూనిట్ కూడా ఉంటుంది. మనం ఏ డేటా అంటే ఆ డేటా బ్రెయిన్లోకి పంపిస్తామా? లేదు. మనకు నచ్చింది, మనకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అదే పంపిస్తాం, రైట్? సేమ్ లాజిక్ చూడండి. ఓకే, whenever we talk about CPU we have 3 components are ALU, MU and CU. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఐడియా గుర్తుపెట్టుకోండి. ROM, RAM, CPU.
Okay, ROM to RAM, RAM to CPU, CPU to RAM, RAM to ROM. Whenever we talk about machine, machine or digital machine. Okay. Next one is, okay, we'll go with repetition. What is the idea of repetition? Next topic, repetition. First starting chapter అయిపోయింది కదా, repetition. What is the idea of repetition? Who is best for repetition? Repetitive work is, repetition ఏంటండి? Repetitive work is there. Who is more efficient when it comes to repetition? Man or machine? Machine, right? Repetitive work means the same work is there, I want to repeat multiple times. Okay, okay, we'll take the help of repetition concepts of any programming language, right? Just note down this point, రాసుకుంటారా? Just definition అంతే, one point. Just note down this point. Just definition ante, one line definition. And remember, for any topic, definition, for any topic, definition is important, then syntax and one sample to understand that particular topic. If you understand the concept, we can write anywhere, we can use it anywhere. That means indirectly, when it comes to programming language provides some features or functionalities. We must understand what is the purpose of each and every feature or functionality, where we can use it, how we can use it. That is very important. Limited functionalities, not hundreds and thousands. The real power of computers is in their ability to repeat an operation or a series of operations many times. It's called looping. Just this repetition is called looping. Okay,
Just note down this diagram. An action or a series of actions. Okay, I want to perform an action one time, or I want to perform the same action more than one time. More than one time or more than one. We'll take the help of loop, right? An action or a series of action. The same thing, repeated. And small side heading, pre-test and post-test loop is there. Pre-test and post-test loop is there. What the name suggests? Pre-test. So whatever the repetition of work is there, always remember, okay, that repetition must be done based on the expression value, and that this can be either yes or no. If it is X, repeat it. If it is no, don't repeat. Okay, don't execute the statement. Pre-test and post-test. What the name suggests? Pre-test and post-test. Pre means munda, before. Post means after. Pre-test loop means, first of all, test the expression. In the beginning itself, test the expression. If the expression value true, then you perform the operation. అదే కదా పేర్లోనే ఉంది కదా pre-test. Pre means ముందు, గుర్తుపెట్టు. Pre means ముందు, post means తర్వాత. Pre-test means, okay, before executing a loop or before repetitive work is there, at the beginning itself, test the expression. If the expression value true, then perform the looping, go for looping. Otherwise, don't execute. That is pre-test. What about post-test? Testing is done afterwards. That means first execute the statement, then you check the condition. Right? First execute the statement, then test the condition. Testing condition is last loop. Post, pre-test and post-test. That is the difference between pre-test loop and post-test loop is there. Okay, see this diagram. Just note down the diagram. Pre-test loop is there. First condition, right? For any expression, we have two paths are there. Yes path, true path, false path. Condition, if it is true, then execute the statement, perform the actions. If it is false, don't execute the statements. ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రీ అండ్ పోస్ట్. ప్రీ అంటే ముందే టెస్ట్ చేయాలి, ట్రూ అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. పోస్ట్ టెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, దెన్ టెస్ట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ, అగైన్ రిపీట్ ది ప్రాసెస్. Pre-test loop is there. Condition, if it is true, then action or series of actions. If it is false, don't execute these actions. Okay, don't execute the action if it is false. Post test చూడండి. First action అదేనా, testing తర్వాత, testing the expression afterwards. First execute the action, okay, then check the condition. Execute the action, check the condition. We have two options are there, true or false. Okay, if it is true, repeat the process. If it is true. If it is false, that's it, close it. No other execution. Pen. Is there?
గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం ఏదో అనుకుంటాము, మన మైండ్లో ఉంటుంది, ఏదో వెరీ కాంప్లెక్స్ అని ఏదో అనుకుంటాం. ఏమి ఉండదు, చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్, ఆల్ ఆర్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, రిమెంబర్ what is the purpose of each and every feature, when to use it, that's it, that is very important. pen unda for any expression we have two parts కదా. మనకు కూడా ఎవరైనా అడుగుతారు కదా, ఏదైనా పని చేస్తారా లేదా, అంతేనా? మనకు కూడా ఉంటుందా కండిషన్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు, ఈ పని చేసి పడతావా లేదా, అంతేనా? మనకు రెండే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, చేస్తాను లేకపోతే చేయను. చేస్తాను అంటే ఒక పార్ట్, చేయను అంటే ఇంకో పార్ట్. ట్రూ మీన్స్ వన్ పార్ట్, ఫాల్స్ మీన్స్ అనదర్ పార్ట్. If it is true, repeat the process. Repeat the process. If it is false, don't repeat it. Don't repeat. No repetition. Diagram note చేసుకున్నారా? నార్మల్ పెన్ చూస్తుంది, ఇది చూస్తా రాదా? ఓకే, దీనికోసం పెట్టారు. ఓకే, okay. Next one, loops in C language. That is pre-test and post-test is concept is generalized one. In general, how many types of loops are there means we have pre-test loop and post-test loop is there. Pre ante mundu gurtu pettukondi easy ga. Pre ante mundu condition munde check cheyadam. Post ante condition tarvata check cheyadam. Okay na? Pre ante కండిషన్ ముందు చెక్ చేయాలి, వర్క్ చేయాలి. పోస్ట్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ వర్క్ చేయాలి, దెన్ కండిషన్ తర్వాత చెక్ చేయాలి. మళ్ళీ కండిషన్ కరెక్ట్ అనుకోండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, సి హ్యాస్ 3 లూప్ స్టేట్మెంట్స్, దట్ ఈస్ వైల్, ఫర్ అండ్ డూ వైల్. In C language we have 3 loops are there: for loop, while loop and do while loop. For these three keywords are there. For is a keyword, while is a keyword, do while is a keyword. Keyword or reserved words unnai kada. Reserved words topic is there in the beginning, first chapter.
visible. For loop, while loop, for loop and do while. The while loop and for loop are the pre-test loops, whereas the do while is there. Do dot 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 while. Do while loop is a post-test loop. Just note down this diagram so that we can easily understand. Loops in C, while, for, do while. The first two are pre-test and the third one is post-test loop. Finish? The first side heading, while loop. The while loop is a pre-test loop. Just note only one line definition only. Don't write any other thing. And note down the syntax also. Always remember, in any programming language, the main concept is it. In natural language, we used to say that grammar antam kada, as per grammar. Okay, in programming language, you must write the statement as per the syntax. Indirectly, syntax is nothing but grammar or rule. Machine understand rules only. Machine follows rules. If we must use semicolon means we must use semicolon. If we must not use semicolon means we must not use semicolon. Right? In the beginning, identifiers are there, naming conventions are there. Naming conventions unnaya. Some rules are there. Identifier, naming. To name a particular object or whatever it may be, name a component or object or function or whatever it may be. How to name a particular object or component in C language? There is a procedure, what we call naming convention. ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా పేర్లు పెట్టుకుంటాం కదా, ఊరికి ఏదంటే అది పేరు పెట్టుకుంటామా? లేదు, రూల్స్ ఉంటాయి.
this is the syntax, right? While bracket open, while bracket open expression and the statement. How to write the while statement? Note down this syntax also in detail. While expression, while statement ela rayalani, while in bracket, don't use spaces, spaces use cheyakandi. While just bracket open, in that bracket expression, close the bracket, no other character, then bracket open. This while in bracket expression, while block open, and action, action 1, action, then close. Action is nothing but statement, some calculation statement. What is the meaning of open bracket and closing bracket in C? Very important. Open bracket, మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు కదా ల్యాబ్లో, స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాస్తాము, మెయిన్ ఫంక్షన్, దెన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, some statements, then at last closing bracket is there. What do you mean by set of open and closing bracket? ఏమంటారు? What is the terminology we use for that? Block of code antama, what we call block, one area, right? Block of code antaru. If without bracket is there, what do you mean by that? For example, here there is no bracket, రాసిల్ కదా, ఈ బ్రాకెట్ లేదనుకుందాము, this bracket is not there. If you write the statement like this, what do you mean by that? Here the first example, right? In this while expression, bracket open, action, statement 1, 2, 3, 4, 5, then close, closing bracket. What is the difference between these two? Always logical thinking. గుర్తుపెట్టుకోండి. In programming languages are all concepts are small concepts. మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే టెన్షన్ పడతారు కదా, టెన్షన్ ఏమీ లేదు, చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అని. All are small tools. We must know when to use that particular tool for a given problem, which tool is to be used. That is important. అది ఎప్పుడు వస్తుంది మనం when we practice more. So what is the difference between these two? Here there is no open bracket, closing bracket. Here open bracket is there, some statements are there, closing bracket is there. That point is very important. Okay, see this, while expression, if the expression value true, అనుకోండి, if the expression value true, then enter into this block, enter into this area. Okay na, true aitene aa area loki enter avali.
ట్రూ ఫాల్స్ అయిందనుకోండి ఏరియాలోకి ఎంటర్ అవుతామా? నో వే. ఓకే, if the expression value true, then enter into this area, and whatever the statements are there, execute all the statements, execute all the statements, not one statement, execute all the statements. Okay, again after execution, again some condition true అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేస్తాము? Again go to the next value, repeat until the expression value becomes false అయింది అనుకోండి ఆగిపోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? స్టేట్మెంట్స్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. హియర్ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ open bracket and closing bracket. Set of open and closing bracket is called as block of code or group of statements combining multiple statements as one block. That means all these statements, all these actions belongs to this particular expression. Okay, if the expression value true, execute all the actions. If the expression value false, don't execute these actions, right? All group of statements. Whereas this one ikkada block emi use cheyaledu, chudandi okasari. Open bracket closing bracket use chesama, ikkada chudandi. While expression there is no open bracket, there is no closing bracket. Ante meaning enti? Okay, in this only this particular statement belongs to this while loop. The second action does not belongs to while loop. Antena? While tarvata next statement, while tarvata next statement edaithe untundo, that particular statement belongs to while loop. Antena? While tarvata ideni action, okay, action 1 anandi, for example action 1, action 2. Okay, here we don't have any blocks unnaya, open bracket closing bracket ledante meaning enti? Only the next statement of while tarvata entadi action 1, only action 1 belongs to while loop. That means if the expression value true, okay, this action 1 will be repeated, not action 2. Action 2 is a separate statement. Okay na, gurtu pettukondi, chala important. That's why we take the help of blocks antam. When we want to repeat multiple statements, we'll take the help of blocks. Open bracket, right? Statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, close. Okay, that's the difference between this example and this example. Okay, here action 1 belongs to while loop, action 2 does not belongs to while loop. Syntax rasara? Okay, programming language means syntax. Okay, while loop is there. What is the definition of while loop and what is the syntax of how to write a while statement? Okay, one sample example to understand that particular concept, that is enough. Okay, just note down one example program about while loop.
hash include stdio.h కనిపిస్తుందా? The first statement జనరల్గా హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తాము, సంథింగ్ డాట్ హెచ్ ఫైల్ అంటాం. హెడర్ ఫైల్స్ అంటామా? హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h హెడర్ ఫైల్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హెడర్ ఫైల్? ఇంక్లూడ్ అంటాం. చూడండి, మనం సి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, ఏంటది? కంపైలేషన్. Okay, we'll write the program, then compile the program. After compilation, execute the program. Execute the program. Execution. Okay. Before execution, what happens? Before execution, first chapter lo some diagram chusela, linking header files antar, linking files or linking header files, linking supporting files antar. Before execution, whatever the files required files are there, all those files must be linked together, linked here. And then okay, once the files are linked, then the program will successfully executed. The program will be successfully executed. So ikkada chudandi, okay, we are performing standard IO operations. Standard IO operations. That's why we have included a header file, that is stdio.header file, right? If it doesn't include stdio.header file, what happens? Every language provides some predefined functions antam kada, gurtu pettukondi. Every programming language provides some predefined functions. When we use those predefined functions, the respective header file must be included. Respective header file must be included. అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది కదా, మెషిన్కి తెలుస్తుందా? తెలియదు. మనం printf scanf స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. printf తెలుసు కదా, printf టు డిస్ప్లే ది కంటెంట్, scanf read the values from the keyboard, అంతే కదా. బేసిక్ IO ఆపరేషన్స్కి ఫంక్షన్స్ ఏంటవి? టూ ఫంక్షన్స్, printf is there and scanf is there. If I want to display the content on monitor, that is, we'll take the help of printf function. And if I want to read the information from the keyboard, we'll take the help of scanf function. Scanf function, right? The definitions of these functions are available in this header file, stdio.h header file. అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదనుకోండి, printf scanfని గుర్తుపడుతుందా? గుర్తుపట్టదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, గుర్తుపట్టదు. ఓకే, గుర్తుపట్టదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విల్ గెట్ ఎర్రర్. విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా గుర్తుపట్టలేదనుకోండి, ద సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ది ఎర్రర్. ఓకే, అండ్ ఇంట్ మెయిన్ వాయిడ్ రాస్తాం. చూడండి, మెయిన్ ఫంక్షన్ కదా. ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ కంటైన్ one main function or more than one main function. Can we have two main functions, three main functions in C? Can we write two main functions in a C program? Can we write functions in a C program? రాయచ్చా అట్లా? రాయచ్చా? No. Every C program must have a one main function, right? So what is the use of main function? The execution process always starts with main function only. The execution always starts with
the starting point, we can say the starting point of execution process. That is with main function. So why we are writing int main? The idea, what is that idea? And void is there. మనం దీన్ని ఎలా చదవచ్చు? హౌ టు అండర్స్టాండ్ ది స్టేట్మెంట్? ఇంట్ మెయిన్ ఆఫ్ void అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్, ఎవ్రీ ఫంక్షన్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ పారామీటర్, అంతే కదా? మనం మ్యాథమెటిక్స్లో రాస్తాం కదా, మ్యాథమెటిక్స్ we used to write f of x, f is a function and x is a బ్రాకెట్లో రాస్తామంటే పారామీటరా? పారామీటరేనా? పారామీటర్ అంటాం. మెయిన్ is a function, void is a parameter. void is a type or void అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సి డేటా టైప్స్ చదివింది కదా, సి డేటా టైప్స్లో void టైప్ కూడా ఉంది. సి డేటా టైప్స్లో ఇంటీజర్ టైప్, ఫ్లోట్ టైప్, క్యారెక్టర్ టైప్, ఇవన్నీ టైప్స్లలో void టైప్ void టైప్ కూడా ఉంది. ఉందా? void is a type. Any idea? No idea. No idea అంటే బుక్స్ చదవలేదని అర్థం కదా. మనకు బుక్స్ చదివే అలవాటు లేదు, కానీ చదవాలి. ఎస్, స్టాండర్డ్ బుక్సే చదవాలి. మన ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏదో ఎంజాయ్ అనుకుంటాం, నో ఎంజాయ్మెంట్. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు ఊరికే అయిపోతారా? టైంపాస్కి లేదు, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కదా. హార్డ్ వర్క్ చేయాలంటే బుక్స్ చదవాలి, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి, స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవాలి. సో వాట్ ఈస్ void? void is also a type. void is also a type of C programming language. ఇంటీజర్ అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్, ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూస్, క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్ వాల్యూస్. దెన్ వాట్ అబౌట్ void? void అంటే దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ టైప్ అన్నట్టు. void అంటే ఏంటి? నో స్పెసిఫిక్ టైప్. void అనే దానికి ఇది ఇంటీజర్, ఫ్లోట్ అని అట్లాంటి ఏమీ లేదు. నో స్పెసిఫిక్ టైప్. void టైప్ మీన్స్ నో స్పెసిఫిక్ టైప్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, అందుకే జనరల్గా మనం రాస్తాం void టైప్ అని. మెయిన్ ఫంక్షన్ రిటర్న్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఫస్ట్ ఇంటీజర్ int main of void. Parameters, no parameters, but the main function type is int main. The main function type is integer. మనం ఎలా కూడా రాయొచ్చు, ఫ్లోట్ ఆఫ్ మెయిన్ అని రాయొచ్చు, ఇంకేదైనా కేర్ ఆఫ్ మెయిన్ రాయొచ్చు. int of the main type is integer. At the end మనం రిటర్న్ 0 రాస్తాము. రిటర్న్ 0 ఉంటుందా? సి ప్రోగ్రామ్కి పైన int main రాస్తే కింద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. దాని మీనింగ్ ఏంటి? why we should have రిటర్న్ స్టేట్మెంట్? మీకు ఫ్యాకల్టీ ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, faculty gave assignment to student. Student will do the assignment and will keep the assignment there itself in our bag. Task is completed. Ada faculty మనకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు కదా, మనం అసైన్మెంట్ చేసాము, చేసి బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాం. టాస్క్ కంప్లీటెడా? టాస్క్ కంప్లీటెడ్ కాదు. ఎప్పుడు టాస్క్ కంప్లీటెడ్? when we submit the assignment to the faculty, then we can say that task is completed. Okay, the same way int main of 0 and return statement is there. Okay, this function, main function, is related to integer, deals with integer.
at the end integer must be returned to the main function. Adena integer value must be returned to the main function. With that the processing is completed. It is a signal. It is a signal. Adena ఇప్పుడు నేను ఇంటిజర్ వాల్యూ చేయమన్నాను, నాకు ఇంటిజర్ రావాలా వద్దా? ఇంటిజర్ వాల్యూ రావాలి, వస్తేనే టాస్క్ కంప్లీట్ అయినట్టు, లేకపోతే టాస్క్ ఇన్కంప్లీట్, ద టాస్క్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్, రైట్? దాంట్లో ఇంకో మీనింగ్ ఉంటుంది. రిటర్న్ జీరో అంటే జనరల్గా హౌ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రోల్ ఏంటి? ఆల్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ operating system. Everything is under the control of operating system. Okay, I want to execute a program, then what is the procedure? I must take the help of operating system. అంతే కదా, అన్ని ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. హార్డ్వేర్, అన్ని హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో చేతిలోనే ఉంటుంది. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏంటి? మనకు రామ్ కావాలి, ర్యామ్ కావాలి, సిపియు కావాలి. ఎవరి కంట్రోల్లో ఉన్నాయి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో ఉంది. అంతేనా? దట్ మీన్స్ అవర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ రిక్వెస్ట్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు ప్రొవైడ్ ర్యామ్, రామ్, సిపియు టైం. ఓకేనా? అది మనకు ఓకే పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. వన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్, యూ మస్ట్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, my program is successfully executed, thank you. అదేనా? లాస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాలా లేదా? నీకు టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా, ఏదైనా మెమరీ ప్రాబ్లం ఉందా, హార్డ్ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉందా, ఫైల్ లోడ్ అయిందా కాలేదా, ఫైల్ మధ్యలోనే ఆగిపోయిందా, ఇవన్నీ ఎర్రర్సే కదా. అంతే కదా, అంత డేటా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏది ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఎర్రర్ అంటాం మనం, రైట్? Just note on this example. Int num line count, just printf statement, integer between 1 and 100, scan, read the value and condition. ఈ రాశిలు ఎక్కడి వరకు? లేకపోతే వైల్కి ఏదైనా సింపుల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటారా? జస్ట్ శాంపుల్. జస్ట్ ఇదన్నా రాసుకోండి, ఆ కోడ్ రాయకుండా జస్ట్ స్మాల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. వైల్కి జస్ట్ ఏంటది? I0 వైల్ I<10, శాంపుల్ కోడ్ జస్ట్ ఐడియా కోసం, హౌ టు యూస్ వైల్ లూప్ అనేది. I is initialized to 0, I is equal to assigned with 0, while I<10, printf hello I++. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? I0 while I<10, I value ఎంత ప్రజెంట్? recent, always go for with recent.
0. 0 less than 10. True or false? 0 is less than 10. True. True means enter into this area. False aithe don't enter into this area. Ante simple logic. Expression value true aitene ఆ ఏరియాలోకి ఆ బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ ఫాల్స్ అనుకోండి, ఆ ఏరియాలోకి అసలు ఎంటర్ కాకూడదు. డోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 is less than 10. ట్రూ. దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏంటది? ఇట్ విల్ ప్రింట్ హెలో. ఇట్ విల్ ప్రింట్ హెలో. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ I plus plus is there. I plus plus means increment. Plus plus operator గుర్తుందా? Increment decrement operator. Plus plus means increment. That is 0 plus plus. That is 1. 1 కదా? 1. I value becomes 1. అంతేనా? I value becomes 1. 1. మళ్ళీ టెస్టింగ్. 1 is less than 10. True. True or false? True. Then execute hello. Then 1 plus plus. It becomes 2. Again 2 less than 10. True. మళ్ళీ లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I value 10 అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I value 10. ఓకే, I value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అయింది. I value 10. Then while I less than 10, 10 is less than 10. True or false? False. False అప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా? నో ఎగ్జిక్యూషన్. మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసాలి. ఇక్కడ నుండి ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర నుండి కిందికి వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. అంతేనా? ఆ ప్లేస్ వదిలేసేయాలి. అంతేనా? అది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అన్నట్టు. అంతే. అది ఫాల్స్ అయిందంటే ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళకూడదు. ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. బయటకు వచ్చేసేయాలి. బయటకంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, బ్లాక్ తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా? నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సీక్వెన్షియల్లీ. అంతేనా? స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ 1, ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ 2, ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ 3 4 5 6 లైక్ దట్. అదే కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏదో ఒక చోట కండిషన్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ప్రజెంట్. అంతేనా? ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకుందాం. I value 10 అనుకోండి. ఏమవుతుంది? 10 is less than 10. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వాట్ వి కాల్ కంట్రోల్ అంటారు. ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇదంతా ఈ ప్లేస్ వదిలేస్తుంది, ఈ ప్లేస్ అదంతా వదిలేస్తుంది. కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు దిస్ పాయింట్. ఆ వైల్ బ్లాక్ వదిలేసి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ కోడ్ రాసుకున్నారా? జస్ట్ వైల్ లూప్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో సింపుల్. I 0 అనుకోండి. వైల్ I less than 10, వైల్ బ్లాక్ ఓపెన్, ప్రింట్ హెలో. ఓకే, అండ్ I plus plus, క్లోజ్ ది బ్రాకెట్. చిన్న శాంపుల్ కోడ్ రాసిలా. లీవ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Next one, for loop and next side heading. First one is while loop. Next one, for loop.
కనిపిస్తుందా? The first statement is a pre-test loop that uses three expressions. The first expression, just write down. The first expression contains initialization statement. Second contains limit test and updating expression. జస్ట్ ఆ డెఫినేషన్ రాయండి, డయాగ్రామ్ ఏమొద్దు. Note down the syntax. This one. For కంటిన్యూగా రాయండి, ఇట్లా రాయకున్నా. ఫర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ semicolon, here semicolon is important. For expression 1 semicolon continue, expression 2 semicolon, expression 3. For loop ఎలా రాయాలంటే that is the syntax. For bracket open expression 1 semicolon, expression 2 semicolon, expression 3 close the bracket. Then బ్లాక్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉంది చూడండి, బ్లాక్ ఓపెన్ సేమ్ యాక్షన్ 1 యాక్షన్ 2 యాక్షన్ 3 క్లోజ్ ది బ్రాకెట్. Note on this also. For bracket open initialization, expression, updation, 3 parts, 3 components will be there for loop. For bracket open initialization, expression and updation, close the bracket. Then block open action 1 action 2 action 3 and 10. How many number of statements you want to repeat? Those many number of statements must be placed between open bracket and closing bracket.
అన్ని చిన్న చిన్నవేనా? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే భయపడతాం, ఏమి లేదు, స్కూల్ పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు, కానీ మనం భయపడతాం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టఫ్. దాని మళ్ళీ కోచింగ్ ఒకటి కదా, కోచింగ్ సెంటర్లలో పోయి కోచింగ్ వెళ్ళాలి 6 నెలలు. ఈ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి 6 నెలలు, మళ్ళీ స్కూల్ పిల్లలు నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కదా, ఏమి లేదు, సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్. రాసిందా? మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్? ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్ సెమీకాలన్, గుర్తుపెట్టుకోండి, సెమీకాలన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు మర్చిపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా, బికాస్ మెషిన్ అండర్స్టాండ్ సింటాక్స్, ప్రొసీజర్, expression, semicolon, updation. Then for block open, action 1, action 2, 3, 4, 5, close the bracket. If there is no open bracket, closing bracket, what happens? Put open bracket, closing bracket on the, all these statements must be repeated. All the statements are treated as one single unit. All group of statements treated as one single unit. If 10 statements are there, all those 10 statements must be repeated until expression value becomes false. True aithe repeat cheyali, false aithe no repetition. Leave the block. For example, block open cheyaledu, block ledu, అప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ యాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ఫర్ లూప్ ఆర్, వాట్ ఇస్ దట్ వన్? బ్లాక్ లేదు అంటే అన్నిటినీ కలపలేదు, గ్రూప్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? విచ్ స్టేట్మెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఫర్ లూప్? Which statement belongs to for loop? What is that one? Only action 1. Only the action 1. Only the action 1 belongs to for loop. Action 2 does not belongs to for loop. Action 3, all these does not belongs to for loop. A statement repeat avutundi ippudu? Only action 1 మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంది, రైట్? action 1 belongs to for loop. అదే మనం బ్లాక్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు when we open a block, all actions belongs to for loop. All statements must be repeated. బ్లాక్ లేదు అంటే ఓన్లీ ది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, ఫర్ లూప్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ ఆ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే that statement belongs to for loop, not other statements. Okay, just note down example. Example, right? Just for loop and 2 statements. For I0, I less than or equal to your wish, me any silent and so on. I less than 10, I plus plus. For I0 semicolon, I less than 10 semicolon, I plus plus.
useless. For block open, printf hello, printf kite, your college name for example. Close the bracket. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 9 టైమ్సా 10 టైమ్సా? 0, I value 0, 0 to 9 అంటే 10 టైమ్సా 9 టైమ్సా? when I value becomes 10, I equal to 10 and 10 is less than 10. True or false? False. Execute అవుతుందా? Execute అవుతుంది. Okay. So what is the difference between while loop and for loop? While loop purpose is looping, repeating multiple times. For loop is purpose is also repeating multiple times. అదే కదా? while loop కి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? రిపిటిషన్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ for loop ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? రిపిటిషన్. మరి రెండు ఎందుకు? ఒకటే ఎందుకు ఉండకూడదు కదా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే వస్తుంది కదా. ఫర్ లూప్ రిపిటిషన్ కే, వైల్ లూప్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ రిపిటిషన్. సో వై వి నీడ్ 2 లూప్స్? వై కాంట్ వి హ్యావ్ ఓన్లీ 1? ఎందుకని? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? టూ లూప్స్ పర్పస్ ఎందుకు? రెండు ఎందుకు? రెండింటి పని సేమ్ కదా. ఫర్ లూప్ ఇన్ఫినిట్, ఇన్ఫినిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకు పోతాం మనం? వెళ్ళాం కదా. ఇన్ఫినిట్ క్యాలిక్యులేషన్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాం, ఏదో అవసరం రాదు. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ ఏ టైం? లంచ్ టైం 12ఏనా? 12కేనా లంచ్? ఓకే, ఆపేద్దామా?